Okay guys, so continuation po ito sa PUEA Reviewer and we are now on 392. Okay, so 시작합시다. So 392, sabi ni가 주말에 시간 있어요? Okay, so do you have 있어요? Okay, so do you have 시간, time? So do you have time on weekend? Okay, so 주말에 시간 있어요? Okay, another way is 주말에 시간 돼요? Okay, so baka kasi palitan guys, hindi actual. So 돼요 can also mean have, no? In this context. So pwede ka ba sa weekend? Pwede ba yung oras mo sa weekend? Kasi 돼요 can literally mean pwede, possible. Okay? 같이, together, 영화. Okay, 영화 means movie. Okay, 볼래요? 볼래요 guys, would you like to? No, nais mo ba? Gusto mo ba? Okay, so gusto mo bang manood ng movie together? Okay, so 같이 영화 볼래요? Meaning, would you like to watch movie together? So yung reply ni na, 네. Okay, so ito ring sina, gusto din, no? Okay, so may gusto din kay ga. 네, 좋아요. Okay, so yes, 좋아요 can literally mean good. No, but can also be, ano kasi guys, it can also be used if you agree with someone, no? Na gusto mo rin yung plano niya, ganun. Okay, so 좋아요. Okay, 네, 좋아요. So therefore, it can just mean, yes, I'm okay. Ganun. I'm okay with that. Okay. So, 주말에는, okay, so 주말에는 in weekend, okay, in-emphasize niya, sa weekend po, ganun, 사람이 많으니까, so 사람이 많으니까, so 사람, people, then 많으니까, okay, 많으니까, 많다, a lot, then 으니까 means since. So since marami daw tao, especially on weekend, yun yung thought ng paglagay ng nun dito guys, to put emphasis, okay? So, sa weekend daw, maraming tao. Since maraming tao sa weekend, so, ano kaya yung gagawin guys? Usually, pag maraming tao sa weekend, tapos plano niyong pumunta or manood ng movie, ano yung mas magandang gawin? Yes, mag-buy or bumili, mag-reserve ng ticket in advance. Okay? So, therefore guys, related sa pagbili ng ticket in advance. Okay, so dito sa baba, mga choices, okay, hanapin yung word na magbibigay ng, kumbaga, magiging fit sa context. Okay, so 1번, number 1, 미리 means in advance. Okay, in advance, and then 아까. Okay, 아까 means a while ago, kanina. Okay, 아직, still or not yet, depende sa context. Or sa Tagalog, it can mean pa. Okay, so let's say for example, 다 했어요. Tatanungin ka ng boss mo, 다 했어요. Okay. O, 다 했어요. 다 했어. Okay. Meaning, nagawa mo na ba lahat? Means kasi ng ta means all. So, so kung gusto mong sabihin hindi pa, you can just say, 아직이요. Okay. So, 아직이요 means hindi pa. Okay. You're still doing it. Okay. 아직 하고 있어요. Okay. Then, 벌써. Okay. 벌써 means already. So, ano yung mas tama dito guys? Yes, no, it can be number 1, 미리, in advance. Okay. So, 표를, okay, 표 means ticket, 버스표, 기차표, ganun, no? 사 놓는 게 좋겠어요. So, it would be good, okay, 좋겠어요, it would be good, buying in advance, ticket. Yun po yung meaning ng whole price na ito guys. So, 표를 사 놓는 게, okay, 좋겠어요. In advance, 미리. So, 미리 표를 사 놓는 게 좋겠어요. So, therefore, the correct answer is number 1. 정답은 1번입니다. Okay, so 393. 사비 니가 제가 보낸 email. Okay, so 제가 I, then 보낸. Okay, so from the verb 보내다, which means send, no?
So, naka-past tense modifier form siya guys, which means na-send. Okay, na-send, ganun. So, 제가 보낸 email. Email na na-send ko, ganun. So, 전자 우편. Okay, so the 한국말 or the Korean term of email guys, okay, email is 전자, electronic 우편, mail. Okay, so email. Okay, then 받으셨어요. Okay, 받으셨어요 means did you receive? Okay, yung normal form niya is 받았어요. Okay, 받았어요. Okay, 받았어요. 받았어. Okay, so 받았어요. So natanggap mo ba yung email na na-send ko? Okay, but this one is naka-honorific form siya guys by the presence of, yes, the sheep. Okay, siya. 받으셨어요. Okay, so honorific form. So meaning, ino-honor niya yung kausap niya. Mas binigyan niya ng extra na paggalang yung kausap niya. Okay? So mas magandang gamitin to guys, especially when you talk with boss, no? Okay, so 상사랑 상사하고 같이 대화를 할 때 받으셨어요. 이런 거를 사용하는 게 더 좋다고 생각해요, 여러분. So mas maganda pag gamitin mo ito when you talk with your boss or someone na mas mataas sa'yo ng position sa loob ng company. Okay, then sabi nila, anyo. Okay, so meaning hindi pa daw yun natanggap. Okay, hindi pa natanggap. So kanina guys, sa number 392, na-discuss na natin itong dalawa. Itong 벌써 at saka 아직. Okay, so ano nga yung 벌써? Yes, already. Okay, meaning, tapos na yung action. Okay. So, 아직 means hindi pa. Okay. 이거 na. Okay. So, anyo. So, meaning hindi pa. Okay. Kasi anyo, bakit naging anyo yan guys? It's the short form of anyo. Kasi when you pronounce it fastly, magiging anyo siya. Okay. So, baka kasi makalito. Okay. So, 아직 means yes. No, pa. Okay. So, 아니요. 아직 못 means can't. Then, 받았어요. Okay. 아직 못 받았어요 means I still, yes, hindi ko pa natanggap. Okay, yun yung thought niyan guys. 받았어요. Okay. So, yung reply niya, 받았어요. Okay. So, therefore guys, we can say that number 3 yung tamang sagot. Hindi 빨리. Okay, so walang connection si 빨리 dito. 아니요, 빨리 못 받았어요. 아니에요. 아닙니다. 4번, 자주. 자주 means often, madalas. Okay, 아닙니다. So, number 3 yung tamang sagot guys. No? 아니요, 아직 못 받았어요. What if, sabi niya dito, 네. Okay, so pag 네, yes, 벌써 받았어요. Tapos mawawala itong mood. Okay. What if baliktarin natin yung context. Okay. So, yan lang naman guys. Okay. Then, 확인하면, 면 means if, then 확인하다 means to check. Okay. So, if you check, kung i-check mo, 바로 means right away, agad-agad. 연락 드릴게요. 연락 means call. Then, in this context, call. Okay, then 드릴게요. 드리다 yung verb niyan means to give, no? To give to someone something. Okay. So 드리다 kasi is the honorific form of 주다. So you can say, ne, 연락 줄게요. However, naka-honorific form siya. So 드릴게요. 드릴게요 means will. Okay, so I will give you a call. Okay. So 연락 드릴게요. Okay, so you can say 연락 줄게요. Okay, however, 드릴게요 is much better nga kasi naka-honorific siya, especially when you talk with your boss, no, sa loob ng work. Okay guys, so therefore pinakatama na sagot number 3. Okay, next proceed tayo sa 394. 394번 문제. So sabi niga, 희철 씨. Okay, so Miss or Mr. 희철. Okay, so 영화를 좋아해요.
Okay, so 영화를 좋아해요. Do you like movie? Okay. So, how to make it into honorific form, guys? Halimbawa, kung si Hitchol, siya pala is, kumbaga, mas mataas ng position sa'yo sa work. So, how can you make it become better? Okay. So, 영화를 좋아하세요? Ganun. No? Okay. So, dito, 좋아해요. Do you like movie? Then, reply ni na, which is si, Hitchol. 네. 굉장히, yes, very 좋아해요. So I like it very much. 네, 굉장히 좋아해요. 그래서 that's why kaya 친구들과 okay, with friends. Itong 들 guys, plural form. Friend kasing 친구, then 들 means s. Okay, plural. So 친구들과 with friends. 극장에, movie theater. Yes. Ano yung magiging tamang sagot? 방금 means just now. Okay? 방금. Ngayon lang. Okay? 방금 왔어요. I just came now. Ganun. Then, 별로 meaning not that much. Okay? So, 별로 안 좋아해요. Meaning, I don't eat like much. Ganun. Hindi ko gusto gaano. Ganun yung thought. 아닙니다. kasi gusto nga niya guys. So therefore, 조금 means a little. 아닙니다. So 1번부터 4번까지 다 들립니다. Okay, mali lahat. Number 4 yung tamang sagot. 자주 means often. Okay? So 자주 가요. Okay, so meaning madalas akong pumupunta or pumupunta ako madalas sa movie theater with friends. Okay, kasi gusto ko talaga yung movie. Okay?